So click on YouTube. Click here. See here YouTube Studio. Click on that. సో అలా క్లిక్ చేయగానే ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ కింద వీడియోస్ అని ఉంది కదా, అక్కడ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా మీ వీడియోస్ వస్తాయి. వచ్చాక ఇక్కడ చూసారు కదా డీటెయిల్స్, అక్కడ క్లిక్ చేయండి. సో ఇలా క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మీకు మోర్ ఆప్షన్స్ అని వస్తాయి. మోర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేయండి. సో మోర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేశాక స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ దెన్ అడిషనల్ ఆప్షన్స్ చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ ఎలో ఎంబీడింగ్ దగ్గర ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది కదా, అది డిసేబుల్ చేసేయండి. డిసేబుల్ చేసాక ఇక్కడ మీకు సేవ్ ఆప్షన్ కనపడుతుంది కదా, సేవ్ చేసేయండి. సో అలా చేసాక మీ వీడియో డౌన్లోడ్కి ఎలిజిబుల్ అవ్వదు.